Let's take a look at some of the most insane plane videos in close calls. Number 10. An Australian military plane flies extremely close to city buildings. Number 9. A deer almost runs directly into a plane on the runway. No. Oh, Jesus. A paramotor pilot nearly collides with an approaching plane. Number 7. A Eurofight Typhoon performs an extremely low landing in an air show. A group of tourists are almost hit by a plane coming into land. A skilled pilot makes a difficult crosswind landing at an airport in Portugal. A MiG-29 does an extremely low pass over a crowd of people. Number 3. A seaplane has a hard time landing in rough waters. Two planes perform amazing stunts at an air show in Slovakia. Poďme doprava, otočíme.
Toto je čistá grácia. Alebo motor, proste riadenie, tak to všetko sa nám cvičuje na simulátoroch. Máme na Slovensku simulátor pre takéto dopravné lietadlo? Rôznych vlastností CFM, o motoroch si takisto dovolnej, ktorá je pod 10 000 feet v týchto letových hladinách do 250 uzlov. Takže uvidíme, čo nám prevedie Fokker. Dúfame, že trošku priťahne. A to už áno. A Fokker 100, mávanie krídlami, pozdrav pre vás. Nepotreboval žiadne klapky. Je to lietadlo najmodernejšie a je to lietadlo, ktorý je najväčší konkurent Boeingov 737 nábehu, tak mu pridá plyn, proste je to chránené, je to top moderné lietadlo. A teraz uvidíme touch and go, zadýmenie, roztočenie kolies. Samozrejme, počas tohoto touch and go dochádza zmene konfigurácie klapiek. Krásny vzlet. Pri tej konfigurácii sa pozastavím, pretože podľa váhy, ako som povedal, je pozícia na Airbus 309. Procedúra, ktorá sa klapiek, aerodynamické brzdy a hneď ako dovolené pod 10 000 feet, 250 uzlov. Dlhé, krátke prelety a tie prelety sú až do nejakých 4000 kilometrov. A budem rozprávať o Boeingu, ktorý preletel z Houstonu až do Bratislavy na jedenkrát. A to teda maximálke Airbus 319. Teraz krásne vidieť ten profil krídla, že tie... Number 1. A plane loses control after its left wing touches the runway. Submit your footage on our website to be featured in our next video.